lady I called, she gave me full audience. She even invited so many of her senior colleagues. I know you are here. I can feel it. Thank you so much. So, without wasting our time, the reason why we have this session is because we don't know how to bring something from abroad. You know, because it works in Ireland or UK, that doesn't mean it will work in Nigeria. So, one of our aims is to have conversation with stakeholders. And we believe right here on this table, this idea we have stakeholders, we have representation from the medical professionals, we have representation from policy makers, from community and mommies, we have representation from the older person, which is Mama AgeWell is there, and from the youth. Because we believe that it's the youth that will become an elderly person. So the question I'm going to be asking, I'll start first from Mama Iyaloja. So from a community perspective, ma'am, and as a woman, we know that women carry the largest body of caregiving. Most of the time, it's women that have to stay at home to care. The female children are the ones that will stay with the parents, right? So my question, ma'am, is how can we, use digital tools? As we know, AgeWell CareLink uses digital tools, digital platform. As women, what do we think that women can do in this area, looking after the older people in the digital age? Thank you very much. We are now in a global village, the whole world is a global village. And I think there is no home now that you don't have access to either phone or computer. The woman in Ogbese, let me use Ogbese, they have access to iPhone that they know how to use it. So if we begin, we can, all of us will be on the same platform and we want contact to. If she can't use it directly, she will have a child that can help her to link up. So I think it's very, very easy to key into it by the women, the girls. Don't let us talk about the girls, because most girls now, they have iPhones that they can use to do anything at any time. So with their phones, you don't have to have computer. Their phones, they can key it anytime. So it will be what it is. Thank you very much. Thank you. Please let's give a round of applause. Before I leave you, ma'am, there are challenges we know. And from a woman point of view, I'd like you to share with us because we want to hear. Somebody was asking me that, what do we want these other people to do this morning? I said we want to hear from them. How can we support them? So from a woman point of view, what kind of challenges do we think women face, especially when it comes to caring for older people? It's not only women that faces challenges in caring for older people. When you are old, you age differently. Some people age by having, some lose their memory, that kind of a thing. And you see a woman, if you are in a home and your husband is very old, to take care of him, you need that help. Then the finances, it's very, very important. Like you said, in the Western world, they don't need caring of the old to the families alone. They have agent homes that they take them to. Even their wives can not be there. Their wives might be coming on visitation to see them. And so I would say that if we can have things like that, like pension home, that we can take them to when they are old, and the government will support. Because when Madam was talking, we said, in Western world, anybody that comes 60, you don't pay for your medical bills. It is free. So if you have home that you can take them to, and the women will take their husband there, even the women themselves can walk in there, it will be very easy to take care of them. Thank you very much, ma'am. Thank you, my round of applause for you. So I'm going to come to Mrs. Aderoke, representing on those State Contribution Health Commission, already health insurance scheme, right? So I want to say thank you first of all. We only got to meet yesterday, and she's here. Thank you very much. So, ma'am, we are talking about affordable health care.
the chairman here was talking about most times that in Nigeria we pay out of pocket. Can you share with us what oranges kind of package you have for older people and how you think we AgeWell can keep to this? Thank you very much. I bring you greetings from the Process and Commission. And for us at the Commission, we are serving with the responsibility of ensuring that every resident of the state have access to health insurance. You might be vulnerable, that is, if you cannot afford it, there's another package. And if you want to say that, okay, you are working, you have income that is coming very good, then, but particularly about what you are doing, AgeWell, yes. The government, under the leadership of our new Governor Lucky Orimisa, has done a very tremendous thing in the state to say that our state needs to participate, like other participating states of Nigeria, having the basic healthcare provision fund program, which is basically for vulnerable people. And normally, these vulnerable people, you see our aged people that cannot afford healthcare services, especially the indigent, that is the poorest of the poor. And I want to let you know that since 2021, in those states, which I think have currently over 80,000 vulnerables under the scheme. And then I want to tell you under the disaggregated data, if I want to give you the data of the agent, wow, it's going to about 20,000 plus in the states. And they take their services from 195 accredited PACs. Well, it's supposed to be 203, but the national accredited 195, and we are hopeful because very soon we are moving into 2 PACs per political ward. Because in those states we have 203 political wards. Then I want to say that under the Orange Health Insurance Scheme, the Orange Health Insurance Scheme is one of the packages that we have on the table. So it takes care of the civil servants and political office holders and also our agents in the community and also some of our individuals that can also afford healthcare services. And under that plan, we have the individual plan type, which is 18,000 per policy year. We have 36,000 for ages from 60 years and above. Because you see, like what you have been saying since, you see that the majority of these are people when they retire from the government, service. Most of the time they go back, they don't even know how to access healthcare. They keep their hands into their pocket. I think somebody mentioned it, and I think it was the chairman when they were giving the good message. They give their hands, and these things can, put them into abject poverty. They give their hands into their pockets, spending out of pockets for healthcare services. But looking at 36,000 policy, especially people that were civil servants before, or then the market women that are having people, artisans, traders, and the likes. In as much you want, and paying on those things. So you have access to that. So it is for us to say that what are the benefits of this, maybe because of the discussion, I will highlight the benefits that we have under the scheme. But for our civil servants, we have 100,000 lives, both the principal contributor and also the dependent under the scheme. So it is a plus for us in those states that AgeWell is coming at this time to augment, and also we are hopeful that the relationship and partnership is going to be a stronger one in the nearest future. So thank you very much. Thank you very much, ma'am. Just before we go on, if you're fẹ́ fi ọlọ́run pè wá, àwọn ìyá tá à ń sọ nínú wọn wà níbí, ṣé rí èmi àti àwọn dáàdì wa kan bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí n sọ fún wa pé ẹ jẹ́ ká fi Yorùbá púpọ̀ sínú nǹkan tá à ń ṣe kó lè yé wọn yékéyéké. Èmi a máa gbádùn ibi tí wọ́n bá ti ń sọ Yorùbá, pàápàá tó bá tẹ̀sí ní kí wọ́n á sọ Èkìtì, orí mi máa ń wú ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ṣé rí àwọn àgbà tá à ń sọ yìí púpọ̀ nínú wọn ń tà ń sọ yìí kò yé wọn. Ẹ jẹ́ ká máa sọ, ká máa fi mú, ká máa sọ, ká máa fi mú. Èmi jẹ́ ní 25 years mo gbé nílò òyìnbó ṣùgbọ́n tẹ bá níbi ládó ẹ ní òpin kọkọjá ìgbèmọ̀ ní o.
ẹ jẹ́ kí á promote ìdí wa yẹn, ó lè yé torí nǹkan tá à ń ṣe, ó ṣe pàtàkì, ó dẹ̀ ní láti yé wọn nítorí ìgbà tí a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn nǹkan tá à ń ṣe, kọ́ ti lè ní òye nǹkan tá à ń ṣe, pàápàá mọ̀ pé gbogbo nǹkan global nínú global yẹn náà Yorùbá wà bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká fi ká kó lè yí wọn pàápàá ìyá lọ́jà ẹ̀jọ́ nítorí mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà ìtẹ́ bá dé inú ọjà padà ẹ máa jábọ̀ fún àwọn ìyá yẹn pé iye tó tẹ́lẹ̀ lọ mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe wá nílé ìtẹ́wá rẹ̀ sẹ́ẹ̀tì àwọn ìyá tó ń tajà àwọn àṣà ìyẹlẹ́jà ìyẹlẹ́ lè sọ fún wọn pé ìjọba ìbẹ̀ àwọn tó wà bí wọ́n wà bẹ̀ wọ́n dìde sọ fún wa pé kí ni nǹkan tá à ń sọ nípa nǹkan tá à ń sọ bí bàbá ṣe sọ àmọ́ ó Yorùbá ó nira láti sọ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká ṣe àmúlùmọ́lẹ̀ ká máa ń sọ òyìnbó ẹ̀ kó má yọ òyìnbó gbogbo nọ́mbà tá ẹ pè ní ọ̀gá mi kò yá àwọn ìyá yẹn iye owó yẹn tẹ bá pè tẹ bá fẹ́ kí n bá ní níwọ̀n bá tèmi màá máa tu díẹ̀ ẹ ṣe púpọ̀ ẹjọ́ gbogbo nǹkan tá a bá sọ ẹ jẹ́ ká fi Yorùbá sí tó bá wá sí ìwé sọ àkúrẹ́ díẹ̀ mọ́ kó lè wà dáadáa ẹ ṣe púpọ̀ thank you. Ẹ ṣe púpọ̀. Ẹ ṣe púpọ̀. Okay. Mo fẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ màmá wa. A fẹ́ bá àwọn màmá wa sọ̀rọ̀. Màmá AgeWell. Àwọn náà máa ṣe representative fún àwọn so mama education as another person gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà kí lẹ fẹ́ kí ni àwọn àgbàlagbà fẹ́ yálà láti ọwọ́ àwa ọ̀dọ́ ni o àbí lọ́dọ̀ ìjọba ni o àbí lọ́wọ́ àwọn ọmọ yín àbí àwọn aládùúgbò community and all of that. Gbogbo àwọn apá àtàárọ̀ sọ ìwò àmì graduate of nurse wọn Yorùbá yẹn ní ọmọ gbọ́ díẹ̀ bọ̀dù làjẹ́ ní ọkọ̀ púpọ̀ lọ. Wọ́n máa sọ Yorùbá yẹn sí ẹsẹ̀ púpọ̀ lóòótọ́. Nǹkan tí ẹ sọ yẹn àwa òbí particular àwa obìnrin nǹkan tẹ́ gbé wà yìí ló mọ̀ wá ní púpọ̀. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ondo State, gọ́ọ̀mẹ̀ntì of Ondo State. Nǹkan tí wọ́n ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó yà mí lẹ́nu. Mo kọ̀ wọ́n fóònù mi ní àná. Mo kọ̀ wọ́n pín mo ṣe wọ́n ti kírẹ́dìtì owó síbẹ̀. Wọ́n á ní ló fa gbogbo lè mo wá fẹ́ tó kírẹ́dìtì ẹ̀yìn wá ní láti ọ̀dọ̀ gọ́ọ̀mù ní pé wọ́n fẹ́ fún àwọn àwa arúgbó lọ́wọ́. Olówó ilẹ̀ tó bí o. Ẹ̀ẹ́dì kan tí mo kọ̀ ọ̀run ronú pé pálísì bá wà lápè ní òfin pé ká máa tọ́jú arúgbó bí àwọn nọ́ọ̀sì yẹn kárí àwọn nọ́ọ̀sì tó máa jẹ̀ wá wò nínú àìsàn àti dàgbàtẹ̀ ẹ̀sà àìsàn tó dàtí káde dàgbà káde arúgbó dáadáa lójoojúmọ́ tó bá ṣe ẹ̀ka lọ́sẹ̀ gẹ́gẹ́ bí nǹkan táwọn ọmọ mi ṣe fún mi kò ní bá 2 years now ẹ̀mẹ́ta ni àwọn nọ́ọ̀sì tí wàá yẹ̀ níwò nílé. Mo ní àìsàn fún parí ìgbà tí mo ti ní ìṣù pẹ̀lú ọmọ wọn lọ́ọ̀yà ní tó ṣaláìsí àdìbà ní ti ní àìsàn ìfúnpá yẹn tó ga ṣùgbọ́n àwọn ìpìyànjú fún mi dábàárí àwọn ìjàpọ̀ tó wá ń yọ̀ wá wò lẹ́ẹ̀mẹ́ta àbẹ́ẹ̀lẹ́jì lọ́sẹ̀ wọ́n á bèèrè wọ́n wo environment wa kí ló ṣẹlẹ̀ síbi ìdọ̀tí àwọn tó bá wá ṣiṣẹ́ náà wọ́n á tún dá ìlú wọn wọ́n á dẹ̀ bèèrè nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí wa wọ́n á fún wa lóògùn wọ́n bá jẹ́ fún wa lóògùn tó bá máa pọ̀ tó wá direct wa lọ sí hospital afẹ́lẹ́ lọ́wọ́ yìí ẹ bá ṣe fún wa ìwádìí máa dùn ẹ ṣe púpọ̀ gbogbo ẹ̀ sókè ẹ bá máa láti wọ́n. Mo fẹ́ ṣe àfikún tó ní àwọn àgbàlagbà mo fẹ́ràn arúgbó gan bóyá torí pé àwọn ìyá àti bàbá mi mo sọ pé nítorí wọ́n wà. Bí nǹkan tí màmá sọ ṣe mọ̀ pé oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń jẹ́ kí àwọn arúgbó wa bí nǹkan tètè dàgbà máa ń pa àwọn ọmọ ní dementia, Alzheimer's tí a fi bẹ́ẹ̀ mọ̀ irú àwọn nǹkan báyìí àyíká nínú nǹkan tí AgeWell nìkan máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa àwọn nǹkan tó máa ń rọ̀ mọ́ ọjọ́ ogbó a ní láti máa jẹ́ kí
àwọn èèyàn bóyá àwọn alábòójútó wọn kọ́ máa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí màmá ṣe sọ nǹkan tí ojú wọn rí pẹ̀lú nǹkan tó jẹ́ káwọn tún tètè dàgbà ju bó ṣe yẹ nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí wọn. A dẹ̀ ní àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà ṣùgbọ́n kan tí mo fẹ́ sọ gẹ́gẹ́ bí dọ́kítà lókè ti sọ lẹ́ẹ̀kan wípé torí pé àwọn ọmọ níṣẹ́ tó dáa wọ́n lè sanwó. Bàbá àti ìyá mi ní oṣù kan èmi àti àwọn ẹ̀gbọ́n àti àbúrò mi márùn-ún wa a máa ń ná kéré ju 500,000. Bàbá mi ti ní 3 episodes of stroke ní ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ó yí àwọn dọ́tọ̀ ọ̀pọ̀ tí mo sọ tó dẹ̀ ṣùwà. So agba dọ́tọ̀ wà ọ̀kọ́ ó wà ọ̀sálàyé anytime wà lọ wò wọ́n. Nọ́ọ̀sì mẹ́ta àwọn auxiliary nurses mẹ́ta wọ́n ń gbé nínú ilé bẹ̀ pẹ̀lú wọn. Physiotherapist ó ń lọ bẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́sẹ̀. Ó ní ètò jẹ́ ṣùgbọ́n kò ṣe gbogbo èèyàn ló ní agbára láti ṣerú nǹkan báyìí ṣùgbọ́n ìgbà tí àwọn olùṣètò àwọn kọmíṣánná àwọn ìjọba wọn wà ní pé tá a bá lè ní ètò àbí òfin tó máa dẹrú nǹkan báyìí tó máa ní nǹkan tó yẹ pé gẹ́gẹ́ bí màmá ṣe sọ irú àwọn agency tó wà wọn làwọn òyìnbó máa ń lò òyìnbó ló ní policy wọn á wá lo private agency bí irú èyí tí Ọláyínká gbé wáyé láti máa fún àwọn ènìyàn ní ìdálẹ́kọ̀ọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa lórí káàkiri fún wọn níṣẹ́ irú nǹkan báyìí wọ́n á tírèènì wọn wọ́n á lọ máa ṣe iṣẹ́ ìbójútó àwọn àgbàlagbà iṣẹ́ tá à ń sá lọ ṣe ìlú òyìnbó àti wá gbé wájú kó ṣe ó pé ọ̀dọ́ bá rí visa gbà lọ sí ìlú òyìnbó ṣùgbọ́n tá a bá ṣe iṣẹ́ yẹn bí tí wọ́n lè fún sálárì tó ga sí irú àwọn nọ́ọ̀sì tó ṣiṣẹ́ fáwọn òbí mi àwọn nọ́ọ̀sì tí wá 50,000 kò sọ fún ìyọ̀bọ̀ kan lóṣù tá a bá gbowó tó dá wọ́n dẹ̀ ń gbé nílé níṣe pọ́n mú mọ́tò wá síbẹ̀ wọ́n á ràn sí ẹ tó bá wà ọ̀fẹ́ tó máa lọlé tó ń gba àwọn ètò báyìí ó jẹ́ ìgbà tó yẹ pé a ti ṣe ní ti ṣe látọdún kẹsàn-án fáwọn òbí mi torí yẹn ni mo ṣe sọ wípé nǹkan bá ń pè ní collaboration I can collaborate with you then we need government collaboration as well fúrú nǹkan báyìí àti pé tó ṣe pàtàkì jù bẹ́ẹ̀ ni òfin tó de iṣẹ́ yẹn ó ṣe pàtàkì ìwọ tó bá máa ṣiṣẹ́ yìí ṣe kó délé ìyàwó yẹn kó wá nítorí pé ìyá ṣèkànsì sára wà gbàdé tí kò tó bẹ́ẹ̀ kò ṣe bẹ́ẹ̀ nílò ìlú. So irú màmá sí irú ẹ̀kọ́ ṣọ́ọ̀pù àwọn tó wá ń wò yìí ilé wọ́n ṣe dáadáa sí ní nítorí pé nọ́mbà 1 òun owó tó dáa. Nọ́mbà 2 environment ó wà pọ̀jù sí gbogbo àwọn nǹkan báyìí because I'm speaking from the community engagement perspective. I'm a trained community development officer as well as a social worker. So nǹkan tá à ń ṣe léde ó yé mi òun ṣe sọ pé ká máa sọ ní èdè wa kó lè yé wa dáadáa. I will leave it to my professor in view now to take the next question. Thank you so much, Eshekon. The next, I want to go to Edinburgh Chairman, and then I will come to DNS because àwọn elétò ìlera kò sí ìtọ́jú tí ò bá sí onítọ́jú. Àwọn elétò ìlera lè ní onítọ́jú. Láwọn wípé jápa, àwọn èèyàn ti jápa, lóbi náà ṣe jápa, bọ̀ mo ti já padà. Mo já padà wá tọ́jú ilé. Kí ni a rò pé a lè ṣe nípa medical workforce? How can the medical workforce collaborate with AgeWell care? But one of the things we want to do, we want to make sure that we have a lot of healthcare professionals on our platform. Nurses, doctors, physio, but caregivers. This morning, a ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ṣe tọ́jú àwọn àgbà láàárọ̀ yẹn àti ṣe fáwọn kan. Wọ́n dẹ̀ gba certificate. Irú àwọn yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti kọ́kọ́ ṣe tọ́jú arúgbó. They will be on our platform. So, kí ni ìrànlọ́wọ́ tẹ̀lé ṣe fún wa bí a ṣe máa rí a lot of our healthcare professionals darapọ̀ mọ́ AgeWell care. Ẹ ṣe púpọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí a kí àwọn òbí àwọn màmá wa àwọn bàbá wa tó padà ní wa. Ọ̀rọ̀ yìí nípa ti ọjọ́ ọ̀la wa ni àti àwọn tó bẹ̀rẹ̀ sí àgbà náà ìtọ́jú wa. Gbogbo wa la máa dàgbà, gbogbo wa la máa darúgbó pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. Téèyàn bá ti darúgbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà ló máa wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti sọ lára ìpèníjà ti ọjọ́ ogbó. Eléyìí tó le jù ni àti lè máa rí ìtọ́jú tó dáa, ìtọ́jú tó péye. Téèyàn bá fẹ́ rí ìtọ́jú tó péye ń sìn pàápàá pẹ̀lú àgbà ẹni tó ti dàgbà tó yẹ pé ó ti àìsàn kan àbí òmíì ó lè lọ sọ́sítù ìgbà tó a máa fi jáde ó ti ná 100,000 50,000 1 million.
Ibo ni ẹni tí ò bá ní support bóyá ọmọ tó lè bá sanwó yẹn nígbà tí ò ti sí ètò lọ́wọ́ ìjọba láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ni a fi ń kó gbogbo ọmọ tá a lè ṣe. Ní ọ̀dọ̀ wa tòótọ́ jápa wà. Àwọn èèyàn á débẹ̀ lọ tán. Òun ṣe dókítà nìkan, nurses, physiotherapists, pharmacy gbogbo wa. Àwọn èèyàn ti lọ tán. Àwọn èèyàn dẹ̀ tún yìí lọ. Ìyẹn kan jẹ́ ìpèníjà tó le. Iṣẹ́ tó jẹ́ pé èèyàn mẹ́jọ ń ṣe tẹ́lẹ̀, èèyàn méjì, èèyàn mẹ́ta, ìgbà mí èèyàn kan. Àwọn general hospital wa ń sìn ọwọ́ ẹ̀, dókítà kan péré ló wà bẹ́ẹ̀. Dókítà yẹn ló máa jẹ́ ọ̀gá, ló máa jẹ́ medical director, ẹni tó jẹ́ olóòtú lórí ilé. Òun náà ló máa ṣe operation, òun náà là á ṣe clinic, òun náà là á ṣe follow up, òun náà là á tó padà wá jókòó, á náà tún jẹ́ please. Ìyẹn jẹ́ challenge tó le. Àwọn ọmọ tó lẹ̀ ń jáde ní medical school, bó tiẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ gan-an, wọn ò ní gbọ́ ọ̀pọ̀ tó ń sọ yìí because wọ́n ti pé wọ́n fẹ́ jápa ni. So báwọn ọmọ gan ṣe jáde university, àwọn náà ń jápa. Ìyẹn jẹ́ nǹkan tó le púpọ̀. Ṣùgbọ́n ní nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn àgbàlagbà, inú wa dùn because a mọ̀ pé ó jẹ́ ẹ̀ka kan nínú ìtọ́jú tó yẹ pé gbogbo wa ló mọ̀ pé kò péye tó. Gbogbo wa la mọ̀ pé ìtọ́jú àwọn àgbà a fi ọkàn sí tó. Ìyẹn ló máa jẹ́ kí inú wa dùn bí AgeWell ṣe wọlé. Responsibility ìjọba bọ́ra yàtọ̀ sí pé ìjọba provide òfin tó máa de bí gbogbo ìtọ́jú ìbò ṣe máa lọ. Ìjọba tún ní ipa láti pé wọ́n tún fún wọn ní gbogbo support tó bá fẹ́ láti ẹ̀ṣọ́ láti gbé àwọn àgbàlagbà wọn rí ìtọ́jú. Lọ́dọ̀ wa ààrẹ ìdè ṣùgbọ́n a mọ̀ pé ká tó lè give support and láti create awareness. Ìyẹn ni pé àwọn dókítà wa, àwọn olóṣìṣẹ́ ìlera wọ́n láti mọ̀ pé organization yìí ti wà. Àwọn dàgbà láti mọ̀ pé mọ nǹkan tí ẹ̀yin náà fẹ́ ipa tẹ fẹ́ kó ní ìtọ́jú àwọn ènìyàn wa. For us, we are ready to give you support in any way possible. Àmọ́ ìgbé ara ẹ̀ náà ni we leverage on technology. Now, we are at some parts of health facilities have telemedicine or has telemedicine facility. Wọ́n yẹ wà wí àgbé teaching hospital tó ṣe ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ̀rún ìgbà náà has telemedicine. Even though those facilities of recent and some challenges, but I think those challenges can also be sorted. And I'm considering telemedicine now while we remote consulting and treatment. So those areas, I'm told telemedicine, we can see how whatever it is will be minor. All this, so that doctors will be ready. Only one mission to one very income. Just go to the telemedicine center, you assess it, and then you see people that you want to see. So I think we can be available for us, but there has to be enough sensitization, awareness, to ensure that happens. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Let's give a round of applause again. Asking the idea and so after the audience, just something related to that. But this time, by training, by how ready are healthcare workers, nurses, for digital elder care? We have a package of digital to digitalization. How the our healthcare providers work? Because I want to know how ready are the healthcare workers for digital care? What training is needed? Thank you. Thank you so much.
Like the enemy chairman has rightly said, we have shortage of non-power, even in the states. And as we speak now, compared before the COVID, let me just mention about two tertiary facilities. Before COVID, in our primary health centers, we have well over 400 nurses. But as I speak now, we only have 236. In Ondo State, we have about 635 primary health care centers. Let's compare that. Some facilities, most especially, because the health care that we are talking about, if our primary health care is strengthened, there's little that the secondary and the tertiary will do. But in our primary health facility, we don't have even the competent manpower. Like Yada just mentioned while she was giving her Google message, she said that I was not sitting on back, and I responded no. Because every nurse, anybody that wears uniform in the hospital, they are nurses. And there are nurses and there are nurses. She mentioned training. A nurse that undergo or undergone training is one of the things, because what we were told, nursing is a compassion profession. If you don't have a compassion, you can't care for anybody. She mentioned that she has nurses in her home that is sick. I want to say that they are not nurses. Because she mentioned, they are not auxiliary. It's either you are a nurse or you are. Because a nurse would have undergone a training, maybe for 3 years, for 5 years, license. Anybody that is working that is not licensed, because that license can be withdrawn by the Nursing and Midwifery Council of Nigeria, and that if it is withdrawn, that person has lost his or her job. So, nurses we are ready, as short as we are, what we need is training. When you are trained, when you are informed, you will not be informed. So, we are trying as much as possible, we in Ondo State, leveraging in the little capacity we have, even comparing our services with what happened at the overseas. We are not going to be left behind. What we need is that more training for us to do what to be. And I want to say, for this program to also stand, there are caregivers that are trained in our College of Technology. We can work them and we must let them know that they are not nurses. Because nurses, we have the skills that is expected of us for us to do what, perform certain duties and function for our patients. So we are ready, and we are ready to partner with you. And like I've rightly said before, it's a laudable idea and it's a welcome idea and it's going to sustain and it's going to be well taken care of. Thank you. Thank you very much, ma. Thank you. Let's give a round of applause. Thank you very much, ma. Fún àwọn ìyá wa, nǹkan tí mọ́mí wa nọ́ọ̀sì tí wọ́n sọ, ṣé ní nǹkan tẹ́ sọ yìí? Òun ni mo fẹ́ kí a máa kéde ẹ̀ fáwọn èèyàn. Ṣé mọ̀ pé wọ́n kàn máa ń kó ìwà òkèlè wá ní Nàìjíríà? Gbogbo ẹ̀ tó bá ti rí tó ṣiṣẹ́ lọ́sítù ní nọ́ọ̀sì. Ní ibi táwa ti wá pẹ̀lú àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn ètò báyìí náà. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ní láti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa separate caregivers. Wọ́n á ní auxiliary. Ibi táwa ti wá kò sí ìtọ́ tó ní auxiliary. Ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé ìdánù ní ṣe ẹ bá ti rẹ́lẹ̀ á lóun kọ́ṣẹ́ nọ́ọ̀sì máa ní skul wo ló lọ tó ti kọ́ṣẹ́ nọ́ọ̀sì. Torí náà ni pé àwọn tí wọ́n lọ sí School of Health Technology wọn kì í ṣe nọ́ọ̀sì. They are registered ní ọ̀dọ̀ wa wà gbọ́ I'm a registered nurse. RN ni wọ́n máa ń pè wọ́n. Àwọn nọ́ọ̀sì wọ́n máa lọ sí school, wọ́n máa ní BSc, Bachelor of Science in Nursing, àwọn yẹn nurse. Àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní hospital wa púpọ̀ jù níbí, wọ́n máa tẹ̀ gbà láyè kan
kan máa gún abẹ́rẹ́ ìyẹn gbọ́ pẹ̀lú nǹkan tí a fẹ́ sọ. Nigerian Medical Association ní láti take care of. Iṣẹ́ tí ò yẹ kán ṣe, irú àwọn tí mo ní wọ́n ṣiṣẹ́ torí pé wọ́n ṣe máa pè jẹ́ wọn ní ẹgbẹ́ nọ́ọ̀sì, èmi mọ̀ pé kí àgbà ni wọ́n. They are healthcare assistants, tá a bá ń pè wọ́n lọ́dọ̀ wa. They are healthcare assistants, they are not nurses. Wọ́n ìjọba ìjọ ní àwọn akọ̀gbà abẹ́rẹ́ lọ́dọ̀ dọ́kítọ̀ fún wọn ní wàá kú bàbá mi tí mo wà láyé wọn ò bí ẹ dáa. That is why the doctor is on call. Anytime doctor á sanwó fún mi, tí bàbá mi bá fẹ́ gba abẹ́rẹ́ ní ìgbà kí healthcare assistant kó fún bàbá mi gba abẹ́rẹ́. Because mo wà exposed torí pé ìyàtọ̀ ẹ̀ ó yé mi. Nínú ìlú ìlà ti máa rí téèyàn máa lọ́dọ̀ ọmọ Ìgbò tájọ́ yẹ ká pọ̀. Ibi ni mo ti rí ìlú tí àwọn èèyàn máa ti máa sọ fún dọ́kítọ̀ pé ìkọ́ báyìí ló ṣe wọ́n láì tẹ̀ tí ìyẹn kí dọ́kítọ̀ kó ṣe investigation kó ṣe test. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí nítorí ẹ̀yẹ ikun ẹ̀ ló ṣe wọ̀. Ẹ̀yin tí ẹ bá gbójú wa tí wọ́n ń tọ́jú arúgbó yín láti tú wa, kò sí ẹni tó máa ṣe wọ́n yàmàyàmà. Kò ń ṣe pé wọ́n kọ̀ wí ọ̀kan lórí títì tó lóun ti kọ́ṣẹ́ nọ́ọ̀sì lọ́dọ̀ ọmọ Ìgbò kan táwa kó abẹ́rẹ́ tá máa gún yín. Nọ́ọ̀sì ló láṣẹ, ló ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́, ló gba oyè láti fúnyàn lábẹ́rẹ́, kì í ṣe àwọn tó wà lábẹ́rẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó máa ló ń kọ́ṣẹ́ lóṣù mẹ́fà. I want to add that we have some of our elders here, the fire nurses, that are still agile, they are still strong. We can leverage on that to be into this program. They are well available, and some of them are here. So, Thank you very much, ma'am. Is there anything around? Ẹ̀jẹ̀ bá mi pàṣẹ ní nǹkan tá à ń sọ ní iṣẹ́ ìwọ̀n pé tí nǹkan tí ò bá yé ni wọ́n ní information is power. Information is power. Torí àwọn tí mo ní mo máa ń gbà ẹ̀ka bá ti gbà wọ́n, èmi fún ara mi mo máa ń train wọn. Because òun náà mọ̀ láti ìgbà tí wá ó lè ṣe iṣẹ́ wa tó wà ní training. We do our trainings almost our trainings for every year. Àwọn ọmọ every 2 years. Manual handling, patient handling, ó yàtọ̀ sí manual handling. Patient care, gbogbo first aid, gbogbo CPR, gbogbo àwọn nǹkan bá wọ̀nyẹn tó o bá ní certificate níbi iṣẹ́ wọn tẹ̀lé. Ó tẹ̀lé wọlé síbi iṣẹ́ wọn tẹ̀lé jẹ́ kó lọ sórí shift. Because ó ti wà lórí system. Tó bá ìjọ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ṣé wọ́n ti kó owó certificate ẹ̀ síbẹ̀. System ló máa delete ẹ̀ níjọ́ tó bá ti expire. Ẹjọ́ tó bá lẹ̀ ti expire, wọ́n máa sọ pé o lè lọ bí iṣẹ́ lè lò until you go and do that training. So gbogbo àwọn ọmọ báyìí ní AgeWell ni wọ́n máa take into consideration láti máa ṣe iṣẹ́ nípa ẹ̀. Ẹ ṣe púpọ̀ mà fún bí ẹ ṣe ṣàlàyé ẹ̀. Ó lẹ́ ti gbọ́ yẹn gbogbo èèyàn tẹ́ rí lọ́sibítù wọn ní nọ́ọ̀sì o. Mo máa ń wo kọ́kọ́rọ́ alátẹ̀ dáadáa mi ìmọ̀ àwọn tó bá mi wò ní láti wọ́n mú bọ́ọ̀ì náà wá láti máa sọ àwọn ọmọ báyìí. Bọ́ọ̀ì àwọn èèyàn ò pè dọ́tọ̀ ni. Wọ́n dẹ̀ kúrò ní fún yàn ní abẹ́rẹ́. It's just a healthcare assistant. Even state ló gbà síṣẹ́ tó ṣiṣẹ́ lọ tútù, ó lọ ṣe àdàmọ̀jì certificate, wọ́n gbà as a nurse. Kí ló ṣe ni pé ó fún ọmọ lábẹ́rẹ́, ó dẹ̀ bá ọmọ yẹn lájọṣepọ̀. Ọmọ yẹn kọ̀ wá gbọ́n débi pé ó tẹ̀lé kéèsì yẹn, wọ́n fẹ́ kí ni TV ní àṣẹṣẹ mọ̀ pé kò tiẹ̀ náà kankan. Ṣé láti gún abẹ́rẹ́? Ó dẹ̀ ti gún abẹ́rẹ́ ó ṣiṣẹ́ lọ sí owó gbogbo àwọn olùkọ́ báyìí láti máa béèrè. Ẹni tó fẹ́ fún ẹ lábẹ́rẹ́ láti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe nọ́ọ̀sì yẹn, ṣé dọ́kítọ̀ ní ebo ló ti kàwé. Ẹ ṣe púpọ̀. Thank you so much. Ẹ ká fún ọ láti ọ. A ti fẹ́ parí báyìí tó wá lé parí náà láàbà gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn ọ̀dọ́. Ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó, wípé àwọn ọ̀dọ́ ló ń tọ́jú àgbàlagbà. So I want to come to Mr. Ebishebijo. How do you think young people can be engaged to value older people? And sometimes about people are watching what do you think the role of young people should be, especially in this digital age? One of the things that we know that iṣẹ́ gbogbo àwọn àgbàlagbà ló kọ fóònù lò, wọ́n máa lọ́kọ tó lè bá wọn ṣe. So those are kind of things that we do is bringing in, but in your own view and representing the user. Thank you very much for this opportunity. MC Love, again, I'm not allowed to one thing to establish near we have shortage of medical practitioners.
and wọ́n dẹ̀ ti wà established pé gbogbo àgbàlagbà náà ló fẹ́ jẹ́ kí gbogbo òbí ló fẹ́ jẹ́ kí ọmọ kí ó dàgbà kí wọ́n lọ dá family tí wọ́n náà sílẹ̀. So most of the time when children leave their parents to have their own family, it becomes a challenge in the world that we are in now. Ìdojúkọ táwọn family tí ọmọ rí pẹ̀lú àwọn ọmọ títí wọn kan ó pọ̀ ju àwọn òbí lọ, to the extent that káwọn lọ́sẹ̀ wá máa wò pé àwọn òbí wà ní ìkọ̀ tó yẹ káwọn náà ti lọ tọ́jú. So the youths are overwhelmed, the younger adults now, we are already overwhelmed with our own domestic responsibilities. So lọ́pọ̀ ìgbà ó máa ń jẹ́ kó difficult fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ youth kan rántí ilé. But one thing we can do, one thing that we need to do is to continue to have programs like this to enlighten the youth, to enlighten young adults on the need for us to care for our parents, because àwọn òbí wa wọ́n ṣe wàhálà kan lórí wa. I remember very well the stress my parents went through to take us through education. So àwọn tí máa rántí àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ kò fẹ́ jẹ́ kí n gbàgbé wọn. So there's need for us to continue to remind ourselves, consciously remind ourselves that there are people somewhere, our parents are somewhere who have labored for us, and there's need for us to also care for them. That is on one hand. Then the second part of it is that it has been established, like I said earlier, that we have shortage of medical practitioners. There's need for us to look at how we can train caregivers. In the lack of enough nurses and medical doctors, the next thing is for us to have caregivers. I know that the School of Health Technologies, at least they are having graduates every year in, year out. But there's still need for us to look at how we can train our unemployed youths. We are aware that our nation. So this is an opportunity for us to look at how we can train youths and bring them on board programs like this, so that they can one day employ caregivers to do that for them. Then we also take advantage of technology. Thank God that this project is all about digitalizing healthcare. We'll look at how we can train our youth to take advantage of this program. We have what so we take advantage of it to also extend help and healthcare to our parents. Ẹ ṣé púpọ̀, aṣojú àwọn ọ̀dọ́, nǹkan tí wọ́n sọ fún àwọn ìyá wa ní wípé lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní nítorí pé nísìnyí tí àwọn ọ̀dọ́ wọn kì í fi bẹ́ẹ̀ dúró nílé bí ayé àtijọ́ tó jẹ́ pé gbogbo wa a máa ń pè ní ẹni communal living. But nísìnyí a rí pé oníkálùkù wọ́n fẹ́ gbé ní ìgboro. Ọ̀pọ̀ ìgbà àwọn àgbàlagbà arúgbó tí wọ́n fi bẹ́ẹ̀ rí ìtọ́jú wọn jẹ́ àwọn tí wọ́n wà ní ìgbèríko tó wà ní abúlé, nítorí pé àwọn ọmọ wọn wá ti kúrò, wá ti lọ sí ìlú ìgboro láti lọ ṣiṣẹ́, pé àwọn fúnra wọn kì í ṣe pé kò wọ́n láti má tọ́jú àwọn arúgbó wọn, ṣùgbọ́n ìpèníjà tí wọ́n máa ń ní náà ni pé àwọn náà fẹ́ ní ẹbí tiwọn ní ìgboro gbogbo ẹ̀bẹ̀ yẹn, pé nǹkan tí àwọn láwọn òbí gbàgbé gẹ́gẹ́ bí àwọn òbí bí wọ́n ṣe tọ́jú wọn láti sanwó léwe láti ṣe gbogbo ẹ̀ fẹ́ pé ojúṣe wọn tí wọ́n ṣe tó wá jẹ́ pé gbàgbé káwọn náà lè dúró láti máa tọ́jú wọn síbẹ̀. Ìdí ẹ̀ àkọ́kọ́ ni ẹlẹ́kejì ni pé kò sí àwọn òṣìṣẹ́ healthcare ní ètò ìlera bí dókítà wa NMA chairman bó ṣe sọ, gbogbo náà làwọn ọ̀rọ̀ jápa ni pé kò dẹ̀ sí ìtọ́jú àwọn ṣe jápa náà nítorí pé owó ní gbogbo èèyàn wá. Tó bá yẹ pé iṣẹ́ yìí wọ́n sanwó tó dáa fún àwọn doctors àti nurses wa, kò sí ìkan tí wọ́n fẹ́ jápa fún ṣe bí iṣẹ́ kan fẹ́ ṣe náà ni wọ́n ti ṣe bí. Wọ́n tún sọ lákòókò pé ní ilé iṣẹ́ health tó dẹ̀ yẹ pé àwọn mọ́bí wa náà tó ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí advice ni wípé bí wọ́n ṣe lè subsidize, I will advocate for subsidy on medical courses
ní school of edtech ní universities tí a bá fẹ́ really ṣe dáadáa tí ó lẹ̀ pé ó máa attach with condition tó bá rẹ́ ilé ìjọba máa tọ́ ẹ̀ láìpẹ́ yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló fẹ́ lọ sílé àwọn òbí òdòdó tó máa mọ̀ but we are going for medical science courses related ó yẹ kí ìjọba ṣe ètò láti máa fún wọn níbi scholarship so that the shortage ní rí àwọn professionals yìí á lè di bí wọ́n ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan bí tó yẹ kí ọ̀sìn sọ lẹ̀ ló wà wọ́n ní 400 ló wà tí opportunity yẹn bá wà irú àwọn ẹgbẹ́ for instance mo mọ̀ pé ó máa mọ nǹkan tí mò ń sọ wọ́n máa ń rán àwọn ọmọ wọn níbi wọn ṣáwọn yẹn ti ẹ̀ pọ̀ wọ́n ìjọba wọn máa rán wọn níbi ní iléèwé wọ́n á ṣe nọ́ọ̀sì wọ́n á ṣe dọ́kítọ̀ wọ́n á wá rán wọn wá sílùú òyìnbó wọ́n á ti sọ fún wọn pé lóyìnbó tó ń bẹ ọdún márùn-ún ló fẹ́ lọ fi ṣiṣẹ́ sálárì báyìí ló máa gbà iye sálárì tó bá gbà iye báyìí ti ìjọba ìlú wọn so condition ti wà bẹ́ẹ̀ so tó bá wù ẹ́ tó bá ṣe tó bá mọ̀ kó máa dúró nínú ẹ̀ láti practice ó ní ìdàtí sanwó yìí ṣùgbọ́n tó bá máa lọ sí abroad nínú sálárì tó bá gbà iye báyìí ní ìjọba ìlú ẹ̀ máa gbà láti máa dín gap tí ò sí ní ilé tí wọ́n fi sílẹ̀ yẹn tí àwọn ìjọba wa náà gbogbo àwọn elétò ìjọba ló wà ní ẹ bá wa sọ fáwọn òbí tó bá lè ṣe pé kò bẹ́ẹ̀ fẹ́ pé irú ọmọ tó fẹ́ ṣe medicine sí wá subsidize education ni a lè ṣe tó bá lè ṣe tó wá sọ tó bá ṣe kíní ìtàn wá sí ní àgbẹ̀mẹ̀ mi ó lè fi ìlú ìsílẹ̀ o máa ṣiṣẹ́ fún ìjọba fún ìgbà báyìí tó bá ìta ìta ìbá máa ṣe tán pé o ti kọ́ báyìí àwọn míì náà ti ṣe tán àti pàápàá nǹkan táwọn àgbẹ̀ kalẹ̀ a mọ̀ pé digitalize but no matter how digital we are going we still need human capital a sì ní àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera yìí pàápàá jùlọ ní caregiver nígbà táwa náà dé lóyìnbó kọ́ọ̀sì yìí bí ọ̀sẹ̀ mẹ́fà la fi ṣe a lè máa ní certificate as healthcare assistant ó ní emójú tó máa ṣe ó lè jẹ́ mẹ́jọ gbogbo ẹ̀ láti ṣe láti replicate ní it's a way to provide employment for our youth iṣẹ́ ọwọ́ ẹni òun ló máa ń gbé ní so iṣẹ́ yìí pé a lè ṣe náà a lè ṣe é bí and once we make sure pé owó tá à ń san ó ṣe dáadáa mo rántí ìgbà tí mo ní mo lọ gba àwọn tó ń ṣiṣẹ́ àbí àgbà tó ṣe fáwọn òbí mi ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ ìlú náà sọ fún ẹ máa fi 10,000 lé o máa ṣiṣẹ́ fún mi náà so bọ̀ kí ṣe owó èèyàn ló ní agbára láti ṣe kò ṣe sọ́tẹ́lẹ̀ tẹ̀lé so aṣojú ọ̀dọ́ wa ẹ ṣe fún nǹkan tẹ́ sọ kádàgbà adarúgbó dáadáa òun ètò AgeWell CareLink ẹ ṣe púpọ̀. Thank you so much. Àti parí báyìí kákó lọ a fẹ́ ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìwé pélébé yìí àlejò àwọn representative wà bí púpọ̀ wọ́n pọ̀ níbí báyìí. Nínú ìwé yìí a kọ́ both things about what AgeWell CareLink does but tá à ń ṣe ní AgeWell CareLink àwọn òpómúlérò iṣẹ́ wa tó dálé family ó dálé community ó dálé bí a ṣe lè respect àwọn àgbàlagbà ó dálé bí a ṣe lè fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ìjọba àti àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera. So because of that, I want to welcome all our guest speakers once again. Thank you very much for being part of this. We are going to just launch it and take photographs together with this. And the booklet will be available on our website. We are going to go to the session where we show you how AgeWell CareLink works. But before they leave, just take a quick photograph and then we'll go to the next session. Let's give them a round of applause once again. Thank you so much. Photograph, please. Sorry, my prof. Ẹjọ́ ẹjọ́kọ̀. Wọ́n ní àwọn ọjọ́sí wa. Wọ́n ní wọ́n sọ pé àwọn ṣe asọ̀rọ̀ mágbèsì. Wípé tá a bá ní ẹni tó ní ìbéèrè kan tàbí òmíràn, a máa tẹ̀lé ọ̀bí mẹ́ta láti béèrè ìbéèrè. Thank you. We'll take you first. Ẹ ṣeun gan olùdásílẹ̀ ètò yìí. I appreciate you, ma'am. This is an important program. This is an important. Ètò tí ó ti ń mú ọkàn mi gbóná gidi ni pé àwọn elétò àwọn nurses àmì nurse àwọn èèyàn ń lọ ìlú òyìnbó àwọn èèyàn ń lọ wọ́n jà pa doctor àti other health workers. I work in the hospital in the university and train nurses. Like 2 days ago, I still mo ti kọ́ àwọn students tí mo ti sọ fún wọn pé ẹ̀kú báyìí lẹ máa wà tẹ́ bá ti parí. Ìkọ́kọ́ wọn wá bẹ̀rẹ̀ orí owó èlò nọ́mbà mo ní báyìí mo ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ pé táwọn bá ti ṣe tán àwọn ìdàgọ́yìn
kí ni wọ́n fẹ́ ṣe báyìí? Sórí nǹkan méjì nǹkan tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ mà ò ní pé prógrámù yìí ẹ jọ̀ọ́ yàtọ̀ sí digital connection. Ọ̀nà méjì tó yà bí tòlúkè èmi náà ti ṣiṣẹ́ kí á dọ̀ ṣẹ̀gẹ́tì. Ọ̀nà méjì náà fi ṣiṣẹ́ yẹn. Ìsáyà kí ìyá àbí bàbá yẹn wà nílé ara ẹ̀ kí àwọn kí á dùn àlọ́ máa tọ́jú ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àbí kẹ́ establish maybe hospital tó ṣe pé àwọn tó nídìí kí àwọn máa gbé wọn lọ́bẹ̀ tí àwọn kí ara á máa tẹ́tí sí wọn. Then another aspect onílé-kọ́ṣọ́ wa a gbàgbọ́ wípé ìyá àti bàbá ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ tọ́jú wọn lárúgbó kó gbé wọn sílé nígbà tí ọkọ àti ìyàwó bá wà nílé tí arúgbó tó wà ń bẹ̀ ọ̀pọ̀ wọn ló ń da ilé àwọn ọmọ yẹn rú. Ṣẹ́gẹ́t ó yẹ kí kọ́ṣọ́ wa ká kọ́ àwọn ìyá ọlọ́jà wípé kò ṣe dandan kó lọ jòkó sọ́dọ̀ ọmọ ìyàwó ọmọ ẹ àbí ilé jòkó sílé ara ẹ kí àwọn elétò tó fẹ́rẹ̀ sí kí wọ́n máa tọ́jú ẹ̀ níbẹ̀ tàbí tí ó bá wá lé díẹ̀ tó gbé ẹ lọ sí kíá o to take care of you. All this eléyìí á lè ràn wá lọ́wọ́. Then the government and every other thing. I believe we do well. I'm in support. Thank you so much. Thank you. Praise the Lord. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún program our facilitator. God will bless you. Màmá ẹ̀jẹ̀ ìyọ̀mọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Jésù. We appreciate you. Wọ́n tí mo fẹ́ sọ ìjọba ń kọ́ mi ní ìyá àti àdúgbò ayé. Wọ́n tí mo fẹ́ sọ ìjọba ló bá ní inú mi lẹ́nu pé àwọn tó ń tà wà nítòsí. Ṣé rí ìtọ́jú àwọn àgbà? Kò kí ń ṣe àmúlùmálà. Mo gbé Àkúrẹ́ ilé ṣàmúlò tí máa ń lọ fún kílíìkì. Mo máa ń àtẹ́jì geriatric hospital. Wọ́n dá sílẹ̀ fún àwọn àgbà, fún àwọn arúgbó. Wọ́n dẹ̀ staff ẹ̀ dáadáa pẹ̀lú doctors. Wọ́n dẹ̀ máa ń fún wa ní oògùn at very very reduced prices. So ohun mi, ọlọ́àdẹ́rùn yìí lọ́wọ́ ìjọba Ondo State. Kẹ́ ẹ já irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn sílẹ̀. Arúgbó ọjọ́ lọ́jọ́ ọ̀la kọ̀ọ̀kan arúgbó náà ọjọ́ ọ̀la nínú náà. We have suffered, we have toiled in this and we need to a nílò láti gbádùn ọjọ́ ogbó wa. Bá a ṣe sọ ogun tí wọ́n jù kò tẹ̀ sí manpower kò sí medical manpower. So tẹ́ ẹ bá ṣe irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn fún wa tẹ́ ẹ sọ wípé ẹ̀yin arúgbó nìkan tí ilé ṣàlẹ̀ arúgbó nìkan ló lọ ìwọ̀n ní dẹ́nu òbí lò. Ẹ bá ṣe orúkọ bẹ́ẹ̀ fún wa, á rọ̀ wá lọ́rùn, á encourage wa, and we spend less on medicals. Then number 2, I'm going to take Mama on. Mama, ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ o, tí èèyàn bá ti dàgbà tó dẹ̀ ní ọmọ gbajúmọ̀ oríṣiríṣi àǹfààní ló máa ń ní. Owó kan fún yín yẹn, èèyàn mélòó ló ń gbà lóògùn sí i? Ẹ̀kọ́ yìí o, ẹ̀kẹ́pẹ́. Àwọn classmates ọmọ yìí gan mo ṣọ́ọ̀kẹ́ lóní àti màmá tó tọ́jú wa nígbà tá a wà láti láti gbogbo ló tọ́jú ní ẹ̀dẹ̀ máa ń jẹ́ pẹ́ lórúkọ Jésù. Gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ ìgbà àná ni gbogbo àwọn tọ́lọ̀ ń kó sí i lọ́wọ́ ní ọjọ́ alẹ́ ní ọmọ apèsè mi lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. A fi ọlá yìí tọrọ ọ̀pọ̀ tó wù wá ní ìmọ̀ bó ṣe ń ṣe òbí òkúta wọn. Ní ìmọ̀ yásítì tẹ́sí ìmọ̀ statistics. But we want it to spread land. I have lived in Ondo State for more than 50 years. I'm not a politician. I don't know anybody. And I don't know how my name can come up. If it comes up, I will appreciate it. And I know the names of so many of us can also benefit. Look at our ever 2 years. Baba no man come back down.
ṣe dọ́kítọ̀ ló ṣe gbàgbà fún màmá. I think it has been announced pé àwọn olóṣèlú wà lórí tébù tẹ̀ yóò wó yẹn. Mọ́mí kan wà náà tí kò wó bẹ́ẹ̀ yẹn, olóṣèlú ni. The government has announced that pé in each ward ní Ondo state, our leaders should give names of old people tó máa fún ní owó ní every month. Wọ́ọ̀dù yìí ló wá kù sí lọ́wọ́ orúkọ àwọn tó fi sílẹ̀. Àwọn èèyàn wọn ò ṣòro tọ́. Wọ́n ṣe lọ́mà kì í ṣọjọ́ kan náà máa ṣe gbogbo ẹ̀. Màmá ló sọ tiẹ̀ báyìí, àwọn ọmọ kò ní sọ fún ìgbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló gbà tí ò sọ fún rí. What is a continuous thing? Commissioner for Women and Class, she's in charge. Wọ́n ṣe lọ lóṣooṣù. Bàbá ò ní nígbà next month báyìí, àwọn míì là ń fún nígbà. Ẹ ṣeun mà. I want to corroborate what the Yalona has just said. Ẹjọ́ ẹgbẹ́ kára fetí sílẹ̀. It is under the RHI program, the Renew Health Initiative, or having the whole agenda of the FG. So ẹjọ́ bí Yalona ṣe sọ fún wa, because àwa náà máa ní àǹfààní àti wà nínú àwọn meetings oríṣiríṣi tí àwọn aṣojú ìjọba from the Ministry of Women Affairs and Social Development and also from other ministries multilateral lóríṣiríṣi wọn máa ń ṣe lẹ́yìn ẹ̀rí tí wọ́n ní wọ́n tún gbé program kan dé oríṣiríṣi ẹ̀rí tẹ́ bá wo Facebook wà tẹ́kọ̀ọ́ àwọn social media handles ká sọ wípé àwọn ọmọ ká 75,000 pé wọ́n gbà in batches so it's something like that so let's just be there so it's in batches ẹ ṣe kò. Ẹjọ́ kò fẹ́ sọ kankan pa àwọn tí àwọn màmá wa kan kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kan sọ. Ọ̀pọ̀ ọdún kan tán sọ òótọ́ ni. Ara nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà máa ilé ìtàkùn ní tẹ́kọ̀ ni pé ó ti di ọ̀ràn ó ti di kan tó wà important láti ní bí ìbẹ̀rẹ̀ àdìgbò. Now àti ní geriatricians ní àwọn tó tọ́jú àwọn tó ti dàgbà wọ́n ti pọ̀ láàrin wa wọ́n pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n dẹ̀ wà ní few big cities but díẹ̀ a máa dé everywhere so ìtọ́jú tó máa péye fún àwọn àgbàlagbà ó wà very very important gbogbo àdó máa dàgbà àgbà ọ̀nà so life expectancy in Nigeria ń ṣe 55 years to 70 55 ni wọ́n dẹ̀ láwọn countries náà tó 85 88 tẹ́ bá wo àwọn tó dàgbà ọ̀pọ̀ náà tó wà about 65 àwọn obìnrin gan náà tó pọ̀ jù àwọn ọkùnrin wọn ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run á kà wá mọ́ àwọn tó máa dàgbà tó máa dòwó so need for geriatrical ó wà very important. Then a tún mọ̀ pé culture wa ìyẹn bá a ṣe dàgbà àwọn èèyàn wà yóò mọ́ kán lọ gbé wọn sí nursing home àwọn èèyàn máa tún bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n lẹ́ tó bímọ mẹ́wàá tó bímọ márùn-ún tán lọ gbé sí geriatric home ara nǹkan tá láti bẹ̀rẹ̀ sí gbà ní wọ̀nyẹn nǹkan tó máa ń permanent ní change gbogbo nǹkan change àwọn ọmọ wa tán ti ní ọmọ tán níyàwó láti wọn àwọn náà ń bá láti wọn lọ so kíá irú kíá tí AgeWell tó ń bring ó ń try to fill in some of those gaps tẹ́ bá wà lé ó possible tẹ́ bá ṣàti lè kí sí wọn á lè rí ìtọ́jú àwà fún yín tó bá tẹ̀ nígbà tẹ́ fẹ́ lọ kí ọmọ ẹfẹ́ kí wọn ni tún padà sílé mo mọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ tó dàgbà wọn máa fẹ́ kúrò lé wọn environment tó ti wà use mọ́ yẹn wọ́n máa fẹ́ wà bẹ́ẹ̀ so ó máa tún rí sí tó bá ti lè ní easily tọ́jú ní care and then
gbogbo àtitọ́jú àgbàlagbà ageless body gbogbo kan tí ọmọ ìbàjẹ́ máa sáré káàkiri àti ṣe òun ni AgeWell package kan rí pé kí àyẹ̀ wà fún wọn ibi tá ti lọ òògùn kò ní jìnnà sí wọn ìtọ́jú dókítà àti dókítà tó máa rí wọn àìsí ìyẹn gbogbo kan tí wọ́n ń ṣe ó tẹ̀jọ́ pé ìyẹn náà wà lára kan tí ìjọba ló ń fẹ́ fún àwọn èèyàn wa ẹ ṣé púpọ̀. Hello. Ẹ ká sọ gbogbo èyí. Mo gba aládùúrà pé ìyá wa tó gbé ètò yìí sílẹ̀, Ọlọ́run àtúbọ̀ máa lọ́ra ẹ̀mí yìí, Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún mi lágbára. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ, my name is Mrs. Oludede T.A. I'm a retired community health practitioner. So ìgbà tí mo fẹ́ sọ ni pé àwọn ọmọ tó lọ sí School of Health Technology àwọn náà kàwé o. I retired as a level 14 officer. Mo lè mọ iṣẹ́ náà ṣe ní health centers. Àwọn nurses in nursing we have different branches. Even àwọn doctor wọ́n ní oníkàlùkù ní area of specialization wọn. So àwọn ọmọ tó lọ sí School of Health Technology we have training and retraining. Wọ́n ṣe ń jáde ní health technology yẹn they go further. Then our nurses wa most of them they cannot work in the community. We have something that we call from the grassroots láti ìbẹ̀rẹ̀. Ní ìgbèríko àwọn ọmọ ò lè lọ sí ìgbèríko. So villages to work and they are doing the work. So inú mi á dùn pé wọ́n máa fọwọ́ lọ́mọ sẹ́yìn. If you can bring them up to this program, they will do something. I know that. And you can even train them again. So that is what I want to say. For Emi, can't wait. I want to see School of Technology that they are parts. They are not parts. Thank you. Thank you, my cousin. Don't be one crack you. I'm not saying somebody call them. They are not. They are not. We have different professions. I told you earlier on, I have masters in community development. That does not make me a quack. If you are not a nurse, you are not a nurse. If you are not a registered nurse, you are not a registered nurse. That's exactly what we have just said. Kò sẹ́kọ̀ọ́ lè fi ọwọ́ rẹ̀ iṣẹ́ kan sẹ́yìn. Ẹni tó ń lọ ata tí ò bá mọ̀ náà, ọbẹ̀ yìí ò lè dùn. Ẹni tó ń la igi tí ò bá kọ́ igi tó da wá, iná wa ò lè jò. Ẹni tó ń ṣe laundress tí ò bá fọṣọ yín dáadáa, ẹ máa rùn ni. Kò sí ẹni tó lè fọwọ́ rẹ̀ iṣẹ́ kankan sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ àsọ ni wípé iṣẹ́ tí èèyàn bá lòun jẹ́ òun ni kò jẹ́. À ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n wà ní hospital tó máa kọ́ṣẹ́ ní oṣù mẹ́ta tó máa láwọn nọ́ọ̀sì wọn kì í ṣe nọ́ọ̀sì kò lè sẹ́ni tó lè sọ fún mi kó lọ pé nọ́ọ̀sì ni wọ́n kò sẹ́ni tó lè lọ sí School of Health Tech kó jáde kó ní nọ́ọ̀sì lòun. You are a community health practitioner. I'm a community and youth development officer and I'm proud of my profession and I have master's degree in that. She is a public health nurse. She is a registered nurse. Olayinka is a registered nurse and associate professor of nursing. She's a nurse. You can have a PhD in public health. You can have a PhD in health tech for certificate in equality because gbogbo kọta ń ṣe bí ó lọ sí orí ayélujára kó bá sọ pé àwọn kan lọ́wọ́ tó wá pa iṣẹ́ àwọn kan jẹ́. Àwọn tá a ní ìdìgbọ̀ngàn they are caregivers. Àwọn nurses mama supervise wọn ni. Àwọn ìyá wa tó ti dàgbà gbogbo gbàgbọ́ lọ gba abẹ́rẹ́ kán ṣe ìfúnpá kán ṣe nǹkan kéékèèké iṣẹ́ tán lè ṣe. Ṣùgbọ́n when it comes to the real medical practices, we don't want health tech kó wá ní òun dọ́tọ̀ kó wá mú abẹ́rẹ́ nǹkan bá ń sọ yẹn. Ó wá lè ṣe sọ pé lè ṣe ìtiwa àwa ò ní gbarú ẹ̀. Ẹ má bínú kò sẹ́ni tó sọ pé iṣẹ́ yìí ò dáa. Iṣẹ́ gbogbo wa ò ní bàjẹ́ o. Ẹ ṣé púpọ̀. I think it's important that I round up this session.
After this session, I'm going to show us Matthew Owa, Edo, bí wọ́n ti AgeWell care fẹ́ ṣe àti sọ̀rọ̀. Ó pẹ́ tàbí wá sí ní AgeWell care nígbà rí àkórí ìkọ́tà ṣe lé ní building a responsive and integrated care. Integrated ẹ̀mí pé àjọṣepọ̀ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo wa àti nurse àti doctor àti community health practitioner àti youth àti obìnrin àti àgbà gbogbo wa la nílò gbogbo wa la nípa láti tọ́jú àwọn àgbà wa and everybody has a role to play. Nípa training, yes, one of the things we are doing, we will be training àti bẹ̀rẹ̀ training láàárọ̀. In fact, after training àwọn tó tẹ̀ ṣe healthcare professionals wọn ṣe doctor wọn ṣe nurse but we want to train you to be able to care for the older people. But that doesn't mean that you will call yourself a nurse. You will get a certificate. I know yesterday I was talking to somebody. If you love to care for older people, please come forward. We will train you. We will train you and then you can be so proud that I'm a caregiver. That's what we want to do. The training that is very subsidized. In fact, I know you àwọn tó ṣe iléeṣẹ́ NCO tó jẹ́ iléeṣẹ́ kan tí mo dájú ló sponsor wọn. But very cheap and we also encourage our government and stakeholders to sponsor people. Apart from that, we will train children, family members to care for their older person. Nílò òyìnbó, àwọn ọmọ ó máa ń gba owó tó ti san owó fún ọmọ tó tọ́jú ìyá ẹ̀ àbí bàbá ẹ̀. They call them family carers. Bàbá ti mọ̀ pé iṣẹ́ tó fẹ́ máa ṣe nìyẹn, tó fẹ́ máa tọ́jú ìyá ẹ̀, àwọn ìjọba wọn tún máa sanwó fún wọn. Bàbá tẹ̀lé ṣé nígbà yìí, a máa train àwọn èèyàn. If you can care for your own parents, you can train you to know how to care. Like you said, afẹ́ kó jẹ́ quality. Ìtọ́jú tó péye. Tó jẹ́ ojúlówó àfẹ́ ìtọ́jú rádaràda. That's why we are emphasizing training. So on that note, I want to thank everyone for this session, most especially our speakers, and we're going to be taking a photo to launch this. Kábàámà lè ṣe ní èdè Yorùbá tó bá ti jáde ẹ̀ máa rí lórí website wa. Thank you so much. Next slide of the popular. Ẹ yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, ẹ má pàtẹ́wọ́ fúnra wa for the patience. Thank you. Thank you, DJ. Once again, on behalf of the convener, she has asked me to thank you so much. Wọ́n ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún sùúrù àti pé ìgbọ́ ìtawá ṣe nílé ní àrígbé ó jẹ́ pàtàkì sí iṣẹ́ tó ti wà nínú báyìí. Wọ́n máa gbé fún wa bíkọ́sá ti mọ̀ pé látàárọ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Àmọ̀gbé àti kọ́kọ́ sáàbù small job kákan fi múnú dúró. Ṣùgbọ́n olóòtú ètò yìí ó ní kí n dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Nǹkan tó kọ̀ kúta bá ń ṣe pé níta ti sọ látàárọ̀ a máa fi hàn yìí lórí tẹlifíṣọ̀n lórí ayélujára bíbá yìí níṣẹ́jú péréte káfí random pé nǹkan tí iléeṣẹ́ yìí jẹ́ nǹkan tá a ní afẹ́ máa ṣe olóòtú ètò yìí wọ́n máa fi hàn wá
àwọn tó mọ̀ dáadáa nípa tẹkinọ́lọ́jì wa wọ́n máa bá wa gbé sáyé ẹ̀ẹ́rì nígbà tá a bá ṣe yẹn tán àgbo ìjọni lálùkù fún wa. Ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ o. A lè ti sọ wọ́n ní kájà kàkàdárúgbó dáradára. Gbogbo wa ìdí iṣẹ́ àjùmọ̀ṣe ni àti caregiver àti nọ́ọ̀sì àti dókítà. Kódà nínú òyìnbó ọlọ́pàá gbogbo àjọ máa ń ṣiṣẹ́ pọ̀ because iṣẹ́ ìlú iṣẹ́ tó tí èèyàn kan bá wà a máa ń pe àwọn èèyàn kan ní vulnerable people. Vulnerable ni pé àwọn tó jẹ́ wípé wọn kì í sábà gbọ́ wọn láwùjọ. Àwọn yẹn ni àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ń wà àwọn ọmọ children are people because from 0 to 18 years. Ṣùgbọ́n pàápàá jùlọ àwọn ọmọ tí ò tí ì gbé bí ọdún mẹ́wàá they are very very vulnerable tó ní wọn lè take decision. Àwọn tó tún vulnerable àwọn elderly people 65 and above we call them senior citizens. Àwọn tó ti retire àwọn tó jẹ́ pé due to ìkọ̀kọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ kan tàbí ìrìn àjò ilé ayé láti tọ́ wọn láti ṣe wàhálà wọ́n ti dàgbà ìmí ti ń gbàgbé nǹkan díẹ̀díẹ̀ because they are very very vulnerable. Tí wọ́n bá ṣe wọ́n yàmàyàmà láwùjọ àwọn ọlọ́pàá ní a máa sọ fún tí wọ́n máa take care of pẹ̀lú àwọn social workers tó fi máa involve àwọn doctor tó máa involve nurses wọn tó máa involve caregiver wọn so it's a multidisciplinary process. So gbogbo wa la ní láti fọwọ́sowọ́pọ̀ láti ṣe iṣẹ́ yìí kò sẹ́ni tó yẹ ìkọ̀kọ̀ sọ́tọ̀ kò sẹ́ni tó sọ pé iṣẹ́ ìyókò òkújú wọ̀ ní hospital tí doctor bá ṣe operation tí ò bá sí àwọn ìyá tó ń clean rẹ̀ ṣó máa lè ṣe mí kò ṣeé ṣe tí nọ́ọ̀sì ò bá bá mú abẹ́rẹ́ doctor lè dá ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ wa kò ń ṣe níbi tó ti ń tọ́jú ọ̀rọ̀ tí iṣẹ́ ṣe ó ṣe wà láwọn hospital wa ń bí so gbogbo àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí la ní láti gbé lárugẹ káde máa jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé ó ṣe pàtàkì torí àwọn tó fẹ́ ṣe kí wọ́n lè máa ní confidence láti máa ṣe ẹ̀rí ẹni tó ń gbẹ́lẹ̀ nílò òyìnbó